有真侪匈牙利的人为着要保护地球，和后一代有好的生活环境，因就转去到庄脚过简单的农村生活，家己种菜色、饲猪、牛、鸡鸭，和厝边交换物资过日子。卡麦斯一家三人住伫匈牙利东部真远的庄脚已经3年多，伊甲太太家己种菜色果子、饲鸡、猪只的种生，杀猪甲厝边来换其他肉品甲食面。伊带还未读册查某囝斗阵做饲种生的饲料，栽种的时阵也拢无用杀虫剂，而且减少冰土的次数来保持土的味道。卡曼斯讲，这块土地是准备留予查某囝的遗产，爱好好照顾。This land we have not inherited from our fathers, but we have it on loan from our children. They will continue to look after it, so we try to live and farm the land in a sustainable way. 我家甲太太原本是咨询公司甲太阳能板的创业主，4年前伊转卖事业，搬到西部的庄脚来种植，一切自头学起。We had no experience at all. We used to live in the city, and we never did any gardening. But somehow we felt it in our heart that we really needed it. 我家讲搬到庄脚生活，互伊感触真济，毋是逐个人拢能适应。毋过伊甲太太，互家己为都市人，正做庄脚的农民，希望用上自然的方式，甲土地和平共存。毋过完全自给自足的农村生活并不实际，部分必需品也是照做外地来提着。卡曼斯伊也承认，也是用网络开钱付电费钱甲加数，也个买零制品，也个糖。每个月开销未超过22000台票，毋过伊讲，一家伙仔生活尽量是用自然内底摕到的，未去挖靠外来资源，这样避免过度的消费。公司新闻郑淑芬报道。